Dies ist der Mautic+. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja, servus, grüezi und hallo. Servus Thomas, grüezi da draußen, hallo liebe Leute. Servus Eckert. Hi, willkommen zum Mautic+ 35. Wir zeichnen auf am 6. Juli des Jahres 2022 nach Christus. Und heute auf dem Zettel haben wir eine Menge schöne Sachen und vor allem natürlich wieder ein Interview. Und zwar habe ich den Andreas Stuber gebeten, so wie im letzten Podcast angekündigt, uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen zum Thema Universal Chat und natürlich auch das Plugin für Mautic. Das also im Interviewteil. Blick auch ein bisschen in andere Welten, weil das viel weiter geht als das, was wir in Mautic so machen. Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir machen erst ein bisschen Housekeeping, genau. Wir müssen erst in die Vergangenheit gucken. Wir hatten in der letzten Folge über Miroslav Fedeles gesprochen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und behauptet, der kommt aus Ungarn. Tut er nicht, der kommt aus Tschechien. Ja, peinlich, lieber Miro. Was am Rande bemerkt so ganz faszinierend ist, dass wir inzwischen so eine ganz starke Mautic-Entwickler-Community in Tschechien haben und speziell in Prag. Zum Teil so aus dem Mautic-Kernteam und auch drumherum gibt es halt durchaus viele Mautic-Expertinnen und Urgesteine auch in Tschechien und das freut uns natürlich, dass das immer mehr wird. Total, genau. Dann schauen wir mal auf Mautic. Es gibt eine neue Mautic-Version, die Version 4.4, die, und deswegen ist es ein Major Release, unterstützt jetzt das erste Mal PHP 8. Ja, ist nicht ganz ein Major Release. Ja, also. Minor Release nennen wir das. Nicht Bugfix. Genau, vorgesehen war eigentlich ein Bugfix-Release, also 4.3.1 wäre dran gewesen. Jetzt sind wir out of cycle die 4.4, weil halt so ein großes Ding ist, was eigentlich schon früher, also in einer früheren Mautic-Version geplant gewesen wäre, nämlich die Unterstützung für PHP 8. Big Deal, also zumindest für die Entwickler. Für uns Anwender ist das eher so langweilig. Außer natürlich die Gefahr, dass es neue Bugs einschleusen könnte. Was ja leider auch passiert ist. Ja, zunächst mal sind wichtige Bugfixes enthalten in der 4.4. Wir haben ja in der letzten Folge über das Custom Objects Plugin gesprochen und so auch ein bisschen gejubelt, dass das doch so nützlich ist. Das ist weiterhin so, wenn nicht sogar noch mehr. Also echt richtig coole Sache. Und mit der 4.3 wurden ja die nötigen Voraussetzungen dafür erstmals geschaffen. Die waren noch nicht ganz da und das ist jetzt in 4.4 hoffentlich komplettiert. Das heißt, es gab manche Fälle, wo es gut funktioniert hat und manche Fälle, wo es sich nicht installieren ließ. Jetzt mit 4.4 sollte es glatt gehen. Leider gibt es zumindest einen Bug, in dem ich im gleichen Kontext darüber gestolpert bin, der mit der 4.4 sich eingeschlichen hat. Konkret beim Anlegen von Custom Fields, also neuen Benutzereigenschaften. Vom Typ Datum in diesem Fall hat er mir einfach die Fehlermeldung geworfen, darf nicht leer sein. Ja. Ich so, wie leer? Da ist nichts leer. Und genau das gleiche Problem haben andere Leute auch in der Welt. Also da gibt es auch einen Workaround und sicherlich in der 4.4.1 wird das auch gefixt sein, aber im Moment muss man halt wissen, nicht verzweifeln, Workaround nutzen oder noch auf der 4.3 bleiben. Genau. Gut. So, davon ab haben wir ein bisschen Knowledge-Sachen für euch zusammengestellt und ein großes Thema, was immer wieder da ist, ist natürlich E-Mail und zwar konkret jetzt hier die Zustellbarkeit von E-Mail, also die möglichst gute Quote, dass die E-Mail, die ich verschicke, auch dem Benutzer dann präsentiert wird und der idealerweise noch draufklickt. Was spricht dem zugegen? Technische Probleme, technische Unsauberkeiten, die zu Spam-Verdacht führen oder halt auch Content, der von Spam-Filtern als ungünstig angesehen wird aufgrund von irgendwas, Keyword, Linkdichte oder was weiß ich. Das sind immer wieder heiß diskutierte Sachen und ist auch echt eine Wissenschaft für sich. Ihr könnt zum Beispiel in den Videos eigentlich aller Mautic-Cons, aller Mautic-Konferenzen, die es bisher gab, immer wieder Talks zu diesen Themen auch finden. Ja. Es gab jetzt gerade mal wieder einen Thread im Forum, der insofern ganz interessant ist, dass mal eine Fallstudie sozusagen da gemacht wird. Also jemand schildert sein Problem sehr detailliert und dann wird in diesem Thread auch Analyse betrieben, woran könnte das denn liegen. Das ist vielleicht so exemplarisch ganz nett, sich das mal anzuschauen, wenn man auch in der Situation ist. Link in den Shownotes, wie alles andere auch.
Für mich so ein kleiner Nugget da drin war noch ein weiteres Tool, was ich noch nicht kannte, von unserem Freund Robin in Kapstadt. Und zwar auch wieder ein E-Mail-Deliverability-Tester auf einer Webseite namens gmass.co, also gmass.co/inbox, Link in den Shownotes. Es ist nicht so, dass es solche Tools noch nicht gäbe, aber es ist eher so eine Flut an Sachen und welche sind jetzt wirklich die guten, das ist so echt eine ungeklärte Frage. Dieses sieht auf alle Fälle mal wieder ein bisschen anders aus als andere und ich probiere es auch gerade aus und es macht auch einen guten Eindruck. Ja, wir haben bei der deutschsprachigen Usergruppe, also im Dach-Meetup, gerade vorgestern, also am Montag, das Thema mal gehabt, was sind denn für euch die besten Spam-Tester-Tools oder auch E-Mail-Tester-Tools? Aber Spam-Tester-Tools, das ist noch viel verzettelter, diverser. Diverser, ja. Und da gibt es auch kein klares Bild. Keiner sagt, okay, hier ich habe mir das genau angeschaut und das sind die 2 besten Tools. Also jeder hat irgendwelche Tools, die er zufällig nimmt. Freie, bezahlte, was auch immer. Hier ist noch ein weiteres für den Zoo. Schaut euch das mal an. Link, ihr wisst schon wo. Genau. Dann haben wir einen netten Hack von Joey Keller. Eigentlich kann Mautic erstmal nicht aufgrund von Benutzereingaben in Formularen an verschiedene Empfänger verschicken. Joey hat einen netten Hack beschrieben, womit das möglich ist. Ja, also es gibt ja inzwischen Abhängigkeiten in Formularen, womit man schon auch Dinge bauen kann, die vielleicht in die Richtung gehen, aber Joey ist tatsächlich also ein Fuchs und hat also ich würde schon fast als schmutzigen Hack bezeichnen, was er da gebaut hat, aber dieser Anwendungsfall, der Benutzer muss erstmal auswählen, hier geht es um eine Supportanfrage oder um eine Kaufanfrage und das, je nachdem geht es dann an den richtigen Empfänger oder es geht um Produkt A oder Produkt B und dann geht es an die richtige Abteilung. Das auf einem relativ simplen Weg abzubilden. Ja, schaut euch das an, wer das Problem einfach mal direkt hardcore lösen möchte, der hat hier einen Weg beschrieben. Genau. Dann hat sie ja gerade schon gesagt oder angedeutet, Montag Mautic User Group Meetup. Genau, heißt ja Mautic Monday, also jeder erste Montag im Monat ist die Mautic Monday und wer da auch mal reinschnuppern möchte, der kann sich zum Beispiel auf mauticamp.de einen Reminder setzen lassen, also die offizielle deutschsprachige User Group. Da haben wir ja meistens ein Hauptthema oder Vortrag oder sowas in der Art und dann viele Sachen drumherum. Schwerpunktthema diesmal war halt E-Mail und zwar mit der konkreten Präsentation zum Thema fortgeschrittene Benutzung vom GrapesJS E-Mail-Bilder, also programmierbare Features, in dem Falle ziemlich nette Geschichten, die wir für einen Kunden gemacht haben im E-Commerce-Bereich, wo man halt nicht nur irgendwelche Textblöcke oder Bilder oder Buttons oder so reinziehen kann in sein E-Mail mit dem Bilder, sondern halt richtige Funktionsblöcke, wo dann programmatisch, keine Ahnung, ein Produkt mit all seinen Metadaten angezeigt wird mit Bild und so weiter oder wo userspezifisch Produktempfehlungen sogar zusammengestellt werden und dann habe ich halt 1 Million E-Mails und in jeder einzelnen E-Mail sind halt benutzerspezifisch die Empfehlungen drin. Das läuft natürlich im Hintergrund über eine Recommendation Engine, aber das in die E-Mail intelligent einzubinden ist sehr, sehr cool einfach. Also ich mache Drag und Drop und habe dann an der richtigen Stelle in der E-Mail die 6 Bildchen, die individuell sein. E-Mail dann halt individuell sein werden. Nett. Ja, da geht noch viel mehr und man muss auch dazu sagen, die Power ist da. Die Einbettung in Mautic ist halt noch nicht so perfekt. Insbesondere gibt es halt noch kein Installationsverfahren, wo ich wirklich Plugins updatefest installieren kann in diesen Bilder, obwohl der Bilder das eigentlich vorsieht. Es gibt auch noch keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt verschiedene Plugins, oder verschiedene Features, die ich jetzt hier mir zusammenklicke. Ich habe hier einen Block und da einen Block. Ja. Und all das soll nachher in meinen Bilder auftauchen. Aber der Anfang ist gemacht und es ist einfach, wow, es ist mindboggling, sagt der der Angloamerikaner. Wie sagt man? Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Im Kontext, im Windschatten zu diesem Thema
den Build-up zu programmieren, hatten wir dann auch nochmal die Diskussion, was haben wir denn noch so an Wünschen für diesen E-Mail-Builder, damit er wirklich total cool ist. Und das war wirklich auch eine echt fruchtbare Geschichte. Das einzige Problem ist, ich weiß noch gar nicht, was wir mit dieser Information jetzt machen wollen, weil also diese Sammlung an Wünschen, das wären jetzt irgendwie 10 Feature-Wünsche, die könnte man jetzt alle ins Forum kippen, aber eigentlich ist das ein Ding für das Tiger-Team E-Mail. Und mal gucken, vielleicht ist das auch der gute Anlass, mal dieses Tiger-Team ein bisschen in Schwung zu bringen und mit Leben zu füllen. Vielleicht eine kleine Videokonferenz? Ja, das ist immer gut, genau. Oder ein Komitee bilden. Nee, das Komitee haben wir ja im Grunde schon. Das Problem, um jetzt den Hintergrund des halben Witzes zu erklären, diese Tiger-Teams sind ja, die Idee ist nicht mehr ganz neu. Es ist schon eine Idee, die aus dem Mautic-Projekt herausgeboren ist und die ist weiterhin extrem super. Aber wir haben halt so viele Baustellen mit Initiativen und Core-Team und Open-Source-Teams und so weiter, dass die Tiger-Teams selbst noch nicht wirklich am Fliegen sind. Manche haben Namen dran kleben, manche nicht. Und die Idee des Tiger-Teams ist ja, dass da eine Gruppe ist, die nicht nur aus Programmierersicht, sondern auch als Anwendersicht und Marketersicht und so weiter und Dokumentiersicht ein Ausschnittthema richtig tief und richtig gut befeuert. Ne? Und jetzt, hier wäre zum Beispiel das Thema im Anschluss an die Bilder an Initiative, die es ja schon gab, zu sagen, okay, und jetzt ongoing, also ein Jahr aus sozusagen, sind hier Leute, die machen nichts weiter, als den E-Mail-Bilder von Mautic den besten in der Welt zu machen. Ja. Gut, egal, auf geht's mit der Liste. Ich ratter das mal durch, weil ich will jetzt eigentlich gar nicht so in die Tiefe gehen hier, aber offensichtlich fehlt immer noch dieses Thema Platzhalter. Also es gibt die Platzhalter, man kann geschweifte Klammer, Contact Field gleich Name oder so schreiben. Früher gab es ein schönes Dropdown dafür. Das muss dringend wieder da sein. Also ich weiß, woanders ist das auch nur so mit Klammer auf, kryptischen Sachen, genau, aber nee, das muss benutzerfreundlicher gehen. So, dann, ich springe mal wild hin und her. Preview-Text ist eigentlich fast da. Mit einem kleinen Trick im Template oder im Theme kann man dem Anwender die Möglichkeit geben, einen Preview-Text für die E-Mail zu hinterlegen. Preview-Text ist das, was man im E-Mail-Client sieht, in der Vorschau sozusagen. Das ist ja dann das Subject und darunter dann 3 Zeilen oder sowas. Das muss nicht der Anfang der E-Mail sein, ne? Sondern das kann man halt dann bewusst belegen, um da halt einfach nur ein bisschen höhere Klickrate zu erzielen. Dann wieder ein wilder Sprung, das Thema Publish-Unpublish-Datum ist per se erstmal vom Wording her einfach sehr, sehr benutzerunfreundlich, weil immer die Verwirrung besteht, was hat das mit dem Publish-Knopf zu tun? Ja. Ne, brauche ich beides oder wie ist das? Und dann diese Eigenschaft, wenn ich kein Unpublish-Datum setze, dann wird es halt für immer, also wenn ich Publish-Datum setze, aber nicht Unpublish, dann wird jeder, der in dieses Segment reinkommt, sei es auch in 3 Jahren, wird er diese E-Mail noch bekommen. Ne? Deswegen ist es so wichtig, das Unpublish-Datum zu setzen. Und das einfach als Pflichtfeld zu machen, wäre eine ganz einfache Lösung. Oder meinetwegen dann auch, wenn es schon Pflichtfeld ist, dann auch die Unendlichkeit dazu erlauben. Ja. Oder noch eine ganz einfache Geschichte so aus Benutzersicht, die aber total fehlt, ist im Bilder mal ein Speichern- oder Abbrechen-Knöpfe zu haben. Ja. Nicht nur ein Kreuz und danach kann man das speichern oder abbrechen, aber erstmal ist man in diesen Bildern und weiß gar nicht, was tue ich, wenn ich das Kreuz klicke, ne? Oder ich habe was falsch gemacht, was nun? Ja. Ich pick mir noch ein paar raus. Zum Beispiel ein Undo-Feature. Das wäre halt ganz generell, nicht nur bilderbezogen, sondern generell E-Mail-bezogen. Natürlich auch großes Kino. Ich habe was gespeichert. Also solange ich nicht speichere, brauche ich kein Undo. Aber ich habe was gespeichert und möchte doch die alte Version wiederherstellen. Wäre vielleicht auch denkbar und auch immer mal wieder hilfreich, weil ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber bei uns in der Kundenwelt passieren halt einfach mal Fehler. Ja, genau. Ja, und noch ein paar weitere Stichworte, wie zum Beispiel das Spam-Test-Ding oder überhaupt so Multi-Client-Preview direkt ins Tool einzubilden, weitere Sachen im Theme zu verankern, zum Beispiel dieses Theme ist französisch, dann soll doch bitte die E-Mail auch gleich französisch sein und den französischen Absender haben und so weiter. Ne? Ja. Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch eine Sache, die ist fast da, und zwar soll es einen neuen Media Manager geben. Braucht man nicht, das macht Peter.
Peter ist unser Media Manager. Ja, okay. Oh Gott, jetzt bin ich Sorry. Okay, wir nennen es mal File Manager. Nein, also der File Manager im Builder ist ja so nennen wir ihn rudimentär. Und es gibt tatsächlich schon längst ein PR, um den auszutauschen gegen den, ich habe den Namen vergessen, EL-Manager oder so. Also das Ding, was man auch in WordPress oder in Drupal oder so finden kann. Ja, ist auch nicht so das Hübscheste auf der Welt, aber zumindest sehr, 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 sehr mächtig. Und das gibt es im Prinzip auch für Mautic. Es gibt da jetzt leider noch ein bisschen hin und her mit den irgendwelchen technischen Dependencies, damit es auch released werden kann. Es hätte eigentlich schon gerne in der 4.4 drin sein dürfen. Vielleicht ist es in der 4.5 dann drin oder 5, was weiß ich. Nee, also im nächsten Minor Release jedenfalls. Ja, super. Eine lange Liste, aber schön. Also, ja, I'm telling you. Ja. Ja, nee, und das war halt auch echt so ganz exemplarisch, was so ein Meetup so bringen kann. Da waren halt viele Leute, die ihre Sachen in den Topf geworfen haben aus ganz verschiedenen Winkeln und das ist echt total wertvolles Input auch. Ja. Genau. So, was haben wir denn noch? Es gibt nur mal als kleine Marktbeobachtung mal wieder eine neue Suite auf dem Markt, die nennt sich Stakk. So eine Kombination aus WordPress und Mautic. Die sagen auch ganz deutlich, das ist WordPress und Mautic, so in einer sinnvollen Kombi und als SaaS-Lösung und in verschiedenen Levels mit von Free bis hin zu ganz groß und natürlich White Label und so weiter. Ja. Also es ist immer schön, das ist ein US-amerikanisches Ding, es ist immer schön, wenn mehr Leute ihr Business auf Mautic aufbauen. Ja. Ich muss zugeben, ich habe von den Jungs und Mädels von Stakk noch nie irgendwie direkt was gehört. Ist natürlich auch immer schön, wenn die dann auch in der Community mal sichtbar werden. Ich bin mir sicher, früher oder später wird das passieren, aber ganz generell immer gutes Signal, dass mehr und mehr rund um Mautic passiert. Mhm. Genau. Dann ganz, ganz anderes Thema. Es gibt eine neue Version von der Developer-Dokumentation. Die ist, ich sag mal, Work in Progress. Gibt es auch eine neue URL, die sehr lang ist, die ich nicht vorlese. Die gibt es in den Shownotes. Und die soll dann tatsächlich developer.mautic.org ersetzen. Genau, also die neue URL ist halt diese in the making, also die URL, wo dran gearbeitet wird. Sie ist schon dicht an der bisherigen, sie ergänzt das lediglich um Dinge, die bisher nicht gut waren oder fehlten und ist optisch auch nochmal deutlich hübscher und macht einfach Spaß zu benutzen und für meine Begriffe, ich schaue schon gar nicht mehr in die alte developer.mautic.org rein, aber das weiß natürlich kaum jemand, also von daher heißer Geheimtipp, die neue Developer-Doku ruhig mit auf dem Radar haben. Thomas tippert das gerne in die Shownotes. Ja, natürlich. Ja. Wo wir gerade schon über Dokumentation sprechen. Mautic hatten wir beim letzten Mal in der Folge, glaube ich, erzählt, ist ja angenommen für Google Summer of Docs. Und Favor bittet jetzt darum, im Forum ein bisschen Ideen und Vorschläge, Request for Ideas haben wir es hier genannt, zu sammeln, wie die End-User-Dokumentation strukturiert werden könnte. In Vorbereitung. Genau. Favor ist ja Teamleiterin vom Education-Team, zuständig für Dokumentation und für die Betreuung für Google Summer of Docs und die sollte natürlich maximalen Input aus der Community kriegen und maximale Unterstützung. Exakt. Genau, so, jetzt aber das angekündigte Interview. Es ist ein bisschen länger, weil es halt auch ein komplexes Thema ist. Andreas hat da in verschiedenen Winkeln tiefe Einblicke gegeben. Was soll ich viel reden? Hört es euch an. And here it is, the interview that I already announced or promised in the last episode when we discussed the chat options, including hybrid chat. And Andreas was very open to telling us a little bit about the backgrounds. And here we go. Welcome, Andreas Stuber. Welcome to the show. Hello, Eckhart. Thank you very much for having us. Yeah, my pleasure. And again, thanks for your time. Before we get going, give us a little background. Tell us a little bit about yourself. I know that you are located in Switzerland. That probably means something with mountains, but tell us more about that. Yeah, so as you mentioned, as a Swiss living in Bern, it's kind of obvious. Mountaineering is one of my great passions. I'm very often climbing and ski mountaineering and stuff like that. And as a compensation, I often go
dancing Argentine tango with my wife. We have 2 kids, and my wife is originally or partially from Ghana, which also is one of the reasons why I became professionally active in Africa and South Asia. And so as a result of that, I've done contact centers and customer care solutions for the last 25 years, especially in Africa and South Asia. So that's where I come from. Okay. Did you ever try tango on the top of a mountain? No. Not yet on a mountain, but in many places in Africa. It's actually funny. You go to Tunis and you can go to Morocco or in Egypt, and there are always very small, closed communities, hidden cellars or something like that. So for me, that's a way to get in contact with people that share a common passion, and so for me, that's always a nice way to get in touch with the local culture. So, incredible! Well, wow, with something from Argentina, so. Yes, of course. Yeah. Wow. Okay. So let's switch before I get even more jealous. Yeah, sure. Okay, but maybe I'm still jealous. So tell us about Expert Flow. What is that? What does it mean? So Expert Flow, we started roughly 15 years ago. I'm the founder, owner, and CEO, and we have been fully focused on building contact centers in emerging markets. And it's always been large enterprise customers like bank, utilities, tax authorities, mobile operators, hospitals, and these kind of companies. So tendentially large contact centers with, in some cases, thousands of agents working in customer service. And the primary focus was Africa and South Asia. We now have, I think, 9 offices in those areas. And since about 8 years, we started developing our own software that we are now providing for clients on a global basis. And it's mainly with a focus on customer service for large enterprise customers. So that's maybe slightly different from the typical Mautic user, which is maybe listening to this conversation, which is maybe more for outbound marketing. We are tendentially more in the inbound customer service space. Don't say that. Well, okay. My God. Well, what we do see is, I mean, both areas actually grow very much together. So we often actually are in customer service, you typically have hundreds or thousands of agents working, and then often we have a small marketing department sitting somewhere on the side with a couple of dozen persons from a company. And until now, this was always kind of 2 different worlds. But we see that those 2 worlds are actually growing together more and more. Yeah. And we are being confronted with questions regarding digital marketing. Historically, we have been doing voice campaigns from contact centers. But now we are talking about chat campaigns, email campaigns, and obviously this is all about digital marketing. Yeah. And that's kind of why we bumped into Mautic in the first place. Yeah. And Mautic, like marketing automation in general, is all about inbound. So yeah, it's not the traditional way of marketing. Just out of curiosity, I mean, 15 years for Expert Flow with enterprise clients. What did you do to get there? Because I mean, you don't get out of school and get in touch with the enterprise clients, do you? So how did you get there? Just in one sentence, if possible. Yeah, so I was CEO of a Swiss company that did that at the beginning, and then I started expanding abroad from Switzerland, because Switzerland is a very small market, as you can imagine. And so some of the places were included Nigeria, Saudi Arabia, and so on. And then there was not always a shared enthusiasm for those spaces, and I just kind of continued in those markets on my own pace. And I started more or less as a consultant for large customers. And then I started hiring engineers, and over time now we have a pretty large team of, I think, about 350 employees, something like that. Wow, okay. Very cool. Yeah. Okay, let's start talking about chat, and let's start with the basics. Myself, if I consider myself a typical end user, I think web equals web chat. So something that happens in a browser. As a marketer, I probably don't envision some group chat or anything, but more like a one-to-many web chat, like you mentioned, support chat or pre-sales or whatever. Is that the same that you do with your chat product at the core?
Yeah, so we support multiple different chat channels, not only web chat, but also WhatsApp, SMS, Viber, Telegram, Facebook Messenger, or Twitter direct messages, Facebook Messenger. So any kind of customer-facing chat channel that users might use. We support outbound chats, which you can initiate from Mautic, which is basically what we're discussing here. And we then support customer service over those chat channels. And the customer service can be provided by a chatbot or by a human agent. Okay, I'm trying to digest that multi-channel thing, or maybe we discuss about it later, but just for now, I have multiple channels, and when I try to get in touch with a client, typically with an existing, or maybe even with an existing client, then I have the choice between multiple channels and can use his or her preferred channel. Is that the right thing, or can I switch between channels within the same conversation? So you can switch between conversations. So we have a notion of a conversation, and within a conversation, we have the option of multiple sessions through different channels. So you could start a chat session over one chat, like SMS, and then you could switch over to web chat or to Facebook Messenger. Okay. And we actually even take this further. You could then escalate a chat session to become a voice session as well. So for us, the notion of rather broad concept. Let's save that for a bit later. Let's stay lower at the basics for now. Tell us a little bit about areas where people use that kind of chats. We had high-level examples already, but maybe you can give us more examples and use cases. So what we see is all call centers that we have, traditionally we have been in the call center space, and all of them, without exclusion, are moving towards chat. So chat is definitely picking up in customer service very heavily. We see it even in cases like suicide hotlines. So you would expect that that's something very intimate. People would like to make phone calls, but even that is now happening over chat. And even in those areas, we are supporting those type of chat sessions with artificial intelligence. So chat is really an ubiquitous customer service channel. And in many cases, what we've seen, for example, AirAsia, the airline in AirAsia, they completely, they don't have any human agents any longer. They only do things through AI, which is maybe a little bit of a radical approach, but we just see a lot of opportunity coming up with chat, generally speaking. Yeah, and I do think that it's very different depending on where on the world you are. In some cultures, it's very normal already, in others people find it annoying or whatever. Before we go to the actual application to Mautic, give me maybe your top 5 priorities, what a good chat product should bring, what is a good bot feature or whatever. Can you give us some criteria? So I think the main point is actually the capability to integrate for any chat solution. So this can be which chat channels do you integrate with? So web chat, SMS, WhatsApp, etc. That's one. Secondly, I think if as soon as you have human agents for chat, you might want to be able to integrate with a contact center. The third point would be to maybe escalate to a voice channel, or to support voice support the voice session with chat. So after the end of a voice call, you want to send a chat message, for example. Then being capable to integrate with a chatbot, obviously any chatbot of your choice, not being glued to a chatbot. That's especially important if you have multiple languages or multiple use cases, because not all chatbots are equal. Then you have the integration point of CRM solutions. So you might want to integrate with Salesforce, Microsoft Dynamics, Siebel, ServiceNow, etc. And the last integration point is obviously to integrate to Mautic or to digital marketing solutions, because we see that as an upcoming use case. So, I mean, in a nutshell, it's all about, we see the main differentiator of chat solutions, generally speaking, being the capability to integrate. That's for us a key factor. Yeah. Help me understand a little bit how the architecture looks in such a world. You say you support, or with your product, for instance, but probably for everybody else as well, you support other channels like SMS, etc.
And then there's web chat. Is that an integrated part of your product? It is a different product of yourself, or would you support an external web chat just like any other external channel? What is the role of web chat? Web chat is for us just a chat channel like any other. There is no difference for us. And chat is just one communication channel amongst multiple communication channels. So, for example, what we see during a chat session, you might have a customer browsing the web while he is chatting with you. And so this kind of web browsing activities might be relevant for the conversation. For example, if it's a live chat where the agent assists with chat the customer. So you would be interested to know which page the customer is on at any point in time. So I think chat will also just become one channel of a whole channel mix in future customer interactions. So in general, the entire system is all the logic and the escalation and themes and what do I know, and then the actual user interface. The JavaScript snippet that you plug into your website is something that you bring, but that is really nothing but an interface that's really exchangeable. Is that about right? Yes, correct. Yeah. So we just provide and we do that in the form of a Google tag, because very often at the beginning of a chat session, we want to capture initial information about the customer, which is often available somewhere on the website. So instead of us providing a user interface for that information, we typically capture it from the website or from Mautic, for example. Mautic has a lot of information about customers typically, as you can think. And so we then capture that information and transfer this information, for example, to the chatbot or to the routing engine of the contact center. So the customer does not have to re-explain who he is, why he's contacting you, etc. So we're trying to use as much information as is available in order to make the user experience as little annoying as possible. Yeah, okay. And then you mentioned the AI integration. Again, as an outsider, I always thought that AI is an integrated feature of a chat system, but that's not the case, right? No, we see this should be treated completely separate. So we intentionally don't do AI ourselves. I mean, we integrate with multiple AI engines, but so with all the large ones like Google Dialogflow, IBM Watson, Amazon Lex, etc. I mean, there's a whole panel. Rasa in Germany, which is a superb open source platform. So we integrate with all of those, and then also for speech recognition engines. So we integrate with all those AI engines. But I think as a customer, I would want to be independent of the AI vendor, and I would primarily make sure that I own the data, because the gold currency in the world of artificial intelligence is, in my opinion, not the method or the algorithm that you're using, but it's your data. So tagged data is actually the gold value, the sterling value in the world of artificial intelligence. So you want to make sure you own the interaction history, you own the transactions, you own the chat messages that have been exchanged, because if you have that data, you can use that data to migrate to any AI engine you want. So, I mean, in my opinion, the AI engines are a little bit overemphasized in terms of importance. For me, that's just a tool that you then use, or a process that you use, kind of. Yeah, true. Okay, can you talk about the license fees for hybrid chat? Yeah, so we start at, it's a pay-per-use license model. We start at $14 per agent per month, up to a certain number of transactions. If it's fully automated, that's list price. We then add a certain fee for chat channels and chatbot integrations. But that's where we basically start with in terms of licensing. Okay, yeah, nice. Okay, coming to the Mautic side of things, finally, what elements would a perfect integration cover in your mind? It doesn't mean to describe your integration, but a perfect one. What would you dream of? So I think what would be a good thing to think about is, I mean, at the end, we all want to, or many want to kind of close a deal or get the customer to a certain decision or something like that. So I think a good thought process is,
where do you think might an interactive chat or a chat message that goes out, where can this capability increase your chances to close a deal? So that's the main thought, right? And I would not only think about this through marketing terms, in that I'm sending out one message, but it might also be something kind of interactive. And with that, you can get the customers used to interacting to you via chat. And chat is very well as a very well suited tool for automated customer service. So we see chats or websites basically migrating certain capabilities into live chat or into chat sessions with chatbots. So you can maybe then do certain things in the chat sessions that you might not have on the website, because you can get more rapidly to the point and identify what the need is of a customer without him having to navigate through a whole website, basically. And so what I would suggest is then to look at what kind of needs do your customer have. Try to automate those needs as much as possible with chatbots, and maybe work with Wizard of Oz scenarios where you have live chat agents that actually pretend to be a chatbot, and just find out what your that's something we usually do, actually to pretend to be a bot. And then this basically tells us what the customers are looking for. We try to automate that. And then you can still think, okay, do I still need agents, or do I only need agents for extreme scenarios or for high-value customers? And then you offer a live agent for customers where you said, well, okay, these have 1,000 points in Mautic, for example. And before 1,000 points, I simply don't provide live agents. I just provide chatbots, for example. Okay. I'm trying hard to form a picture in my mind. When I think back to the target audiences or the use cases, basically, in my understanding, it is about existing clients in an inbound or in an outbound scenario, if you get that right, and then potentially also with new business, and that's obviously inbound, like people touch base with you on the website, you actually generate leads or things like that. So one sort of integration would be lead or contact data goes from the web chat to Mautic. The other would be Mautic gives information to the web chat, or not the web chat, but the chat system. And then maybe even with existing clients, certain types of data goes back into Mautic because it's relevant for Mautic's decisions. Yes. So that would be 3 layers of integration, or 2.5 or something. Am I missing something there, or is it? No, that's pretty much it. So one is, if the customer initiates a chat session, typically we capture the chat session. We can, obviously that all of that is logged. It could be, we don't do that yet, but we could synchronize those chat activities or interaction histories with a Mautic interaction history. Maybe you only want to synchronize the fact that there was a conversation, or maybe you would only want to synchronize the main content of the conversation. So was it a complaint? Was it a new order? What was the result of the conversation? So you only want to write back metadata to Mautic, for example, so that you have the information that Mautic needs to later on take decisions on future campaigns or scheduled activities, right? We see Mautic primarily as a way to schedule things, to say, okay, under this condition, do that, or at that time, do that. Or if you want to reach out to the customer, try to call him. If you cannot call him, then try to reach him via SMS. And if you're not able to reach him via SMS, then try to send an email. So, and that's a really good strength of Mautic. If I come from a contact center background, those kind of campaign management capabilities were very limited. And what I really love about Mautic is you can create very complex campaigns that can take care of time zones, of languages, of multiple channels, and you can very nicely orchestrate your campaigns.
And that's actually where we see Mautic playing a pivotal role in our architecture landscape, actually. Cool. So this is basically about outbound contacts for whatever reason. It might be data that comes from CRM or pre-existing things or whatever. Or transactions where a customer calls in and you were not there and then you want to reach out to him, schedule a new session, or where you have an alert, something happened, you want to notify the customer. So it can also be things that are kind of transaction-based, and you just know, okay, I need to reach that customer within the next 1 week through any channel. Then we kind of feed a new action into Mautic. And Mautic will then just make sure that somehow we reach out to the customer and that he's not being forgotten. Yeah. So that part is already there with your Mautic integration today, right? Yeah, correct. Okay. Okay. And what else might be, or what else is already there? Let's say, put it that way. So the other part that is there is the inbound part where you receive chat sessions through any channel. And right now, and you could then say, okay, if I have a chat session, I will update Mautic. And the easiest way would be initially just to do that via a Google Tag Manager. That's what we currently do. We say, okay, we have a chat session, a web chat session. We transfer it via GTM to Mautic, and Mautic is then updated, though there was an event called start of a chat session, right? And the metadata that was captured before the chat is then also being transferred to Mautic. So Mautic would know, okay, there was a chat session with this identifier, and then you can kind of look it up. And you can basically enrich this information across potentially any chat channel. So you're not limited only to the website, but this could be across all domains that you have. So this could include Facebook Messenger, for example, if you have a Facebook page, or if you have a Instagram page, or whatever kind of social, or Twitter direct messages. Those things could also be captured. Yeah, would be cool to have a really comprehensive demo of that, or demo video or something. I assume this is all a SaaS solution, right? Or do you also provide on-premise? So currently, the main deployments were on-prem solutions. So we're working with Docker containers that we deploy as microservices. We're using what is called C3 K3N, so the small Kubernetes deployment. So it's a failover as a redundant deployment from that perspective. Currently, that's the case, but we are about to offer a cloud service as well, where we host the chat framework, and you just basically can consume it as a pay-per-use service, which is more suited for smaller customers. Yeah, well, it's just both ends, right? For larger, for GDPR reasons, if nothing else, it's already attractive to host on premise. Exactly. Yeah. That's a thorny issue, correct? so there also is no live demo, or is there or a trial or something? Yes, so we have on our website we have a plugin that you can install, so we can provide that. We could do a demo for SMS. That's something that we have ready, and we're going to soon record videos to demonstrate that. But you will see or you can actually already now see screenshots as to how to install the plugin into Mautic. So that's something that more about the understanding the actual scenarios and the capabilities and so on. Not the nitty gritty of installation, but really what is the value of the thing. Yeah. Right. Yeah. So it's essentially, to some extent, it's very similar to the Twilio chat engine that many of you might use or already be familiar with. The difference being that you can add other chat channels, and that you can then integrate with AI engines and with live agents and with contact centers. So it goes a little bit further in those scenarios. But from a conceptual point of view, it's actually very similar in nature to that. Okay, got it. So how did you find about all this? About Mautic in the first place? Why did you choose to use it?
First, it was just painful for us we did this campaign management all on our own initially for voice campaigns. And then customers said, well, I want to be able to send SMS as well as part of a campaign if I cannot reach the customer. And then some said, well, I want to send an email. And then some said, well, if the customer does this and that on the website, I want to send email. Then we thought, well, this becomes really complicated and every customer had new requirements. And then we started thinking about workflows and stuff. Yeah. And at some point, we then bumped into the large digital marketing solutions like Adobe Marketing Cloud and similar solutions, and had a look at that and thought, well, this is really interesting, but we need something also for entry range clients and something that we can get our hands much dirtier into, that we understand, that we can modify as it suits us, because we see this not only as digital marketing, not only related to the website and only for chat, but generally all communication channels. And that's where we then had a look at Mautic, and we just saw the flexibility that Mautic gives us is really cool. And so that's why we jumped on it. Cool, very good. Yeah. So this is your first contribution to Mautic, really? This plugin? Yes. Yeah. And so we've done a couple of customer projects now already. I mean, they're still kind of basic. I don't think we are very skilled in Mautic. We would tendentially work with companies that are more proficient in the marketing space than we are, because we consider ourselves more from the customer service range of things, and to provide those channels. But I mean, it's certainly our tool of choice, and we typically then work with companies that are more proficient in the marketing space than we are. Yeah, well, that's fine. Technically, when you started doing this plugin and implementing, or first conceptual work, but then implementation of the plugin, is there anything that you would have wished for to make things easier for you? Well, we just had for ourselves some learning tooth ages, right? So, which I think it would be more our failures to not knowing certain things. So we were struggling with PHP and cron jobs and stuff like that. But then we are also looking forward to the new Mautic marketplace, obviously. That's something that we are really looking forward. So we're excited about that coming up. But it's your own team who did the implementation here, and yes, with a lot of strains. Yeah, I mean, we did work with consultants for this as well, because we don't actually consider this a core area of ours. So we tangentially work with consultants in that particular space, and we just make sure we are capable to handle the communication aspect of it. Perfect. Yeah, very good. Okay, and so eventually, you are, if I now get this right, you have a number of clients or a number of super large clients and then some smaller clients, and going forward, they will more or less automatically be Mautic users as well. That's cool. Yeah, tendentially. I mean, it's our baseline solution. It's not, I mean, for now, we have only done small scale distribution. Well, small scale, I mean, some are using it for thousands of messages and campaigns and stuff like that. But it's still kind of small scales or limited deployments. But for us, it will certainly become the baseline for digital marketing and the reference installation for digital marketing. Very cool. Yeah, really good. Can you tell us anything or any other sneak peek into the future, like any news we can hope for in hybrid chat, Mautic integration? What else? Yeah, so one project, I mean, we're working on a very large project in Africa, where we basically will need to be able to provide outbound sessions through any channel. So we will be adding a voice as a channel as well. So basically that would give you the capability to launch a voice call to a customer at a certain stage of a campaign. This voice call could then be handled by a voice bot or by a live agent, which would then require routing to a live agent in the background. And again, voice bots and chat bots are using more or less the same technologies. So if you implement something for chat, it basically means you could actually use the same dialogue for voice as well. So we see there a natural transition from chat to voice to live agents eventually. So I think all three will actually come together. And the starting point of many of those outbound things will be
Mautic for any company-initiated conversation. Mm. And so that's Very, something that very cool. we hope to deploy in the third or fourth quarter. So we will have pilots a little bit earlier, but that's the main thing will be to add voice to that. Yeah, I mean, third quarter is only 2 weeks from now. Yeah. No, but we're actually releasing internally the version has already been released, and the only thing is now to integrate it into Mautic as well. So it's more adapting it to Mautic question more than anything. Okay. Anyway, thank you so much. I mean, it's fascinating to have a little bit background into the really high-end chat systems out there, or whatever customer communication systems Thanks out there. Thanks for calling us high-end. I don't have a clue, No, but it is way more than in a typical website owner's mind happens when it comes to chat. And then it makes you understand the opportunities much better and also the challenges. And I love the combination between open source and proprietary technology, especially when it comes to the more sophisticated or more specialized parts. I mean, that's completely okay. And it's always like something in it for both sides. Like Mautic certainly profits from you doing this and then introducing people into Mautic. We can also learn concepts and maybe learn transition concepts into other worlds, etc. And certainly for you, I completely understand the change that Mautic meant, the flexibility in terms of flexibility and scope and so on. Yeah. So very, very cool. I'm looking forward to see more from you guys in Switzerland, and maybe when you have a demo video or something ready. I'll follow up and share that in the Mauticast. Yeah, we'll for do now, that. Thank you very much for your time. Take care and stay safe. Talk to you soon. Thank you very much, Ecke. Have a very good day. Goodbye. Thanks. Bye-bye. Ja, ist schon eine ganz andere Welt als so normaler Webchat. Super viele Anregungen drin gewesen. Ja, also es klickert natürlich so ein bisschen im Hinterkopf immer so, was sagt uns das für Mautic? Ne? Wie wollen wir das verwenden? Wo sind jetzt so konkrete Sachen, die man auch machen könnte? Ganz generell ist natürlich auch hier wieder, so Vergleiche auch vorhin schon das Thema, andere Leute, die Mautic als Teil ihres Businesses nehmen oder als strategische, langfristige Entscheidung, ist sowieso schon mal ein gutes Zeichen. Je besser deren Mautic-Integration jetzt wird, desto besser ist natürlich auch wieder für Mautic. Und unser Anliegen ist natürlich noch dazu, jetzt Mautic generisch auch besser zu machen und da halt vielleicht ein bisschen was, zumindest Anregungen zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen Code-Contribution und solche Sachen. Also von daher Thumbs up oder wie sagt man, Daumen hoch, genau, für die Expert-Flower. Ja. Vielen Dank, Andreas. Auf jeden Fall. Und es gab ja die Mautic-Konferenz Global. Eckart, wie war's denn? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Super natürlich. Nein, das war super, tatsächlich. Es war aber auch super intensiv und ich war hinterher auch echt so wie leer. Ja, glaube ich. Das ist jedes Mal so. Vor allem seit wir das jetzt über 2 Tage immer machen. Da ist 2 Tage Adrenalin-Level extrem hoch und dann am Ende dieser 2 Tage machen Ruth und ich ja dann immer so die Abschluss-Keynote oder Abbinder. Chit-Chat, Abbinder, ja. Machen ein bisschen Rückblick und das war ja auch ganz lustig, weil hier unser Mautic-Team dieses Video ein bisschen gesprengt hat. Die haben dann im Hintergrund mit ihren Cocktails reingesprungen, ein bisschen mitgefeiert. Wohlverdient. Ja, aber zunächst mal, es waren mal wieder 4 Tracks mit ganz viel Futter, also mehr als man technisch allein schon gucken kann. Deswegen, die Videos müssten jetzt rauskommen. Große Empfehlung, schaut euch die Videos an. Es ist für jeden richtig, richtig intensiv Futter dabei, egal ob jetzt Technik-Nerd oder Marketer oder Stratege. Ich fand sehr gut, dass wir als Keynote tatsächlich eine nicht technische, nicht Mautic-fokussierte Sprecherin hatten, die einfach wirklich die Marketingbrille aufgehabt und die Nutzenbrille. Ja, denn das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen und alles andere ist Mittel zum Zweck.
Ja, und wie gesagt, also auch für Integratoren ist das dabei, für Infrastrukturleute, für Programmierer, aber halt auch echt ganz viel für Marketer bis hin zu DSGVO und den üblichen freundlichen Geschichten. Ja. Viel Futter. Und ja, die Beteiligung rund um die Welt war auch wieder sehr erfreulich. Das ist halt echt immer das Schöne, dass Mautic so als globales Phänomen eine andere Stellung und eine noch bessere Stellung hat als jedes andere Open-Source-Projekt, was ich kenne. Also Ja, ein WordPress, was weiß ich, MySQL oder so, ist ja eh nicht so richtig Open Source. Aber die alle sind meistens eher so zentriert auf wenige Regionen. Und wir haben zwar Europa und Nordamerika, aber wir haben halt auch Südafrika, Südamerika, Brasilien, Japan, Asien, Indien, Mittleren Osten und so weiter. Super, ja. Ja, das ist schon cool. Und von daher, long story short, Mautic Global ist jedes Mal cool und sowas, diesmal auch wieder. Ja, und nach der Mauticon ist vor der Mauticon. Es gab noch eine Ankündigung, nämlich für die Mauticon Südamerika. Die wird in Brasilien sein im November. Genau, das ist auch am Ende dieser Mautic-Konferenz mit rausgepurzelt. Vielleicht nochmal zur Erklärung, die Mautic-Konferenz Global findet ja immer online statt und das wird auch so bleiben. Denn ich habe ja eben schon gesagt, Mautic ist so ein globales Phänomen und wenn wir das in irgendeinem Land, egal welchem, machen, dann hat man immer ganz viele Leute, die davon ausgeschlossen sind, weil sie sich den Flug nicht leisten können, weil sie kein Visum bekommen oder was auch immer. Ja. Und diese barrierefreie Online-Konferenz, die ist einfach unersetzlich und total cool und das wird so bleiben. Und jetzt auf der anderen Seite ist natürlich die Erkenntnis sofort da, so ja, aber es ist doch was ganz anderes, als sich in Person zu treffen und auch, was ich, Leute wirklich kennenzulernen und mal auch Pläne zu schmieden oder solche Sachen. Ja. Ja, also das war bei der Mautic Global schon besser, weil die neue Plattform halt bessere Austauschmöglichkeiten mit diesen Tischen und so geboten hat. Das war tatsächlich hat sich deutlich besser angefühlt als bei den anderen, aber trotzdem ist es bei weitem nicht das Gleiche. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen auch eine In-Person-Mautic-Konferenz haben. Jetzt ist immer die große Frage, wo. Und unsere Strategie, haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren mal so festgelegt, ist, dass wir jedes Jahr eine kontinentale Mautic-Konferenz machen. Also nicht global, sondern dass wir sagen, okay, jetzt in 2021 war zum Beispiel Mautic-Konferenz Europe. Ja. Die war in Belgien, war cool, aber 22 ist damit per Definition nicht in Europe, sondern irgendwo anders. Und es gab eine Call for, ich habe vergessen was, Location, Suggest your Location. Leute sollten also Konferenzlokationen vorschlagen und sagen, hey, lass uns das hier oder dort machen. Und wir haben tatsächlich Vorschläge von allen möglichen Kontinenten bekommen. Leider nicht Australien und auch nicht in der Antarktis, aber sonst von überall. Long story short, Brasilien ist es geworden, also Südamerika, Sao Paulo ganz konkret. Im November, hast du ja auch schon gesagt, Details folgen. Das Ganze wird natürlich primär auf Portugiesisch und Spanisch stattfinden, aber es wird eine Simultanübersetzung geben, auch nach Englisch, zumindest von der Mainstage. Ziemlich cool. Und die Flüge sind gar nicht so teuer, wie man denkt. Natürlich CO2-Kompensation nicht vergessen, bitte. Von daher, es ist zwar die South America-Konferenz, aber Gäste von woanders sind auch willkommen. Cool. So, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wie immer auch auf Feedback zu dieser Mauticast-Folge, auf Vorschläge, Wünsche, Feedback, Bitten, Mecker und was auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.